Meu nome é Pinkusfeld, eu sou diretor do Centro Celso Furtado. E antes de começar aqui o debate, eu queria fazer uma propaganda institucional. O Centro Celso Furtado, que o presidente Viegas esteve presidindo aqui a sessão anterior, ele está iniciando uma fase agora de buscar associação com instituições fora do Brasil e no Brasil, com o objetivo de marcar uma posição e conseguir avançar na área de policy making, não é policy making, mas de sugestão de policy making e análise de política econômica. Para esse fim, a gente está está trabalhando na organização de um observatório de conjuntura latino-americana. Já temos o André Scherer, está aqui, da FER, e o nosso Fernando Macarilara, que estão aqui, já são associados, a gente já fez temos já um acordo, e o senhor Guillermo Weisbrot, do CEFID, diretor do CEFID da Argentina, que é um centro de pesquisa da Argentina. Também nós estamos em estágio avançado de conversações, não apenas para esse objetivo específico. A gente quer fazer um acordo geral com várias instituições da América Latina, da Argentina, da Venezuela, também já temos contatos, e a partir daí poder não só ampliar a discussão comum desse tema da conjuntura macroeconômica, mas também de outros temas como integração, e poder ter uma voz e poder contribuir, tá certo, para eventualmente sugestões, críticas, avaliações do que ocorre na economia latino-americana. Então a gente brevemente, espero ter novidades para vocês, fiquem lá ligadinhos no nosso site, que assim que a gente puder liberar, é o comercial moderno, assim que a gente puder liberar essa informação, e uma vez liberada a gente vai começar, Deus queira, uma contribuição para o debate da economia latino-americana. Tá bom? Bom, obrigado pelo tempo de vocês. E agora vamos, o que interessa é que é o nosso debate. Bom, aqui estão dois especialistas, não exclusivamente, mas sobre a questão da Venezuela. À minha direita, o Mark Weisbrot, amigo nosso, e aqui com o Eduardo Carvalho, né, conhecido como Cadu, também pelos mais íntimos. O Mark Weisbrot, o quê? Comercial dele também. O Mark, ele é economista, ele é americano, ele é colunista e co-editor, junto com o Dean Baker, do CEPR, que é o Centro de Pesquisas Econômicas, que é um sitezinho www.CEPR.net. Se vocês quiserem se informar de uma forma independente e com muita qualidade, por favor, vocês podem frequentar esse site do Mark, que eu recomendo fortemente. Não apenas para a questão da Venezuela e da América Latina, como também questões americanas. Está sempre debatendo de uma forma muito independente e muito heterodoxa. Bom, então o Mark, ele é PhD em Economics pela... Qual universidade, Mark? What's your university? Michigan, Universidade de Michigan. Bom, ele é especialista no assunto e é coautor com o Dean Baker do livro sobre Social Security nos Estados Unidos, que é o problema da Previdência nos Estados Unidos. The Phony Crisis, a crise que não é verdadeira. Bom, o Carlos Eduardo é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele é doutor pela Unicamp, se eu sei. A tese dele, quem já estudou economia deve ter usado várias vezes, que é o texto padrão para Plano Collor, mas agora ele está aqui tratando de uma questão um pouco diferente, a questão da Venezuela, que ele acabou de escrever um capítulo, né, que vai sair num livro editado pelo professor Ricardo Bielchowski. Né? Como é que chama o livro? Você tem ideia? Não sei que nome vai ter. Experiências... Padrões de desenvolvimento. Então, é um livro muito interessante também. Fiquem ligados que esse livro vai ser um livro muito importante. Bom, feitas as apresentações, eu passo a palavra, então, para o Mark. Tá, Mark? Tá, Mark? As if you were to say anything. Não, agora. Thanks. Ok. Okay, that helps too. Okay, thank you. Thank you. I want to thank the Celso Furtado Center and Carlos especially for helping, and everybody who helped with this and organized this and invited me. I want to encourage people to use the translation because I only have 23 minutes, so I'm going to talk fast sometimes and you won't understand even if your English is good. And so
I want to start just by saying a couple of things about the whole debate about Venezuela, just for 2 minutes. Those of you who follow it know that the debate you see in the media is somewhat farcical. Almost all the news you hear is negative every day. I would say, and I mean the Brazilian press is as bad as the press in the United States, really, when it comes to covering Venezuela. The Spanish-speaking press is worse than the English-speaking press in general, and the English-speaking press is atrocious. I mean, it's amazing. If you look at this coverage of the election, for example, I'm just going to mention one thing because we just did a statistical analysis. You talk to anybody who gets their information from the media, they think that there is real doubt about this election result. They think that it's like the Mexican election in 2006 where we don't have any idea who won. Or in our country, in the United States, where we don't have any idea who won the election in 2000. But this is not the case in Venezuela. In Venezuela, everybody votes. They push a button on the computer, and a receipt comes out, and they check the receipt and make sure it matches their choice. Then they put the paper in the ballot box, and then when the polls close, in front of witnesses from both parties, and even the community is invited, they count all the ballots and compare it to the machine for a random sample of 54% of the votes. Now, we just calculated last week what is the probability of getting the margin that of getting the results of that audit. Okay, so they got a result. Every single one matched. In every ballot box, the machine and the paper matched. Okay? There are no complaints. Capriles has presented no complaints that there was a mismatch or an error in any ballot box. So what is the probability that you could get this result if, in fact, the election was stolen? That probability is 1 in 25,000 trillion. Okay? It's actually much less than that. That is the high estimate, okay? So it's much less than 1 in 25,000 trillion. Now, you would never know that from reading the press. You would think this is a close race and we don't know who won. Okay, that's just one example. But I think it's very important that people, as much as possible, tell the truth about Venezuela, because there's a lot of damage is done. It's not just to Venezuela. It's all of Latin America suffers for this this misinformation in a lot of ways. Okay, so just about the economy. I put some slides in Portuguese to make it easier. Thanks to Carlos for translating them. The mistake is my fault. That's right. It's his fault if it's bad. Again, because the economy, like anything else, everything you read is quite exaggerated, and they have been predicting collapse for the whole past 12 years. I gave an example for the IMF. Look at the underestimates they had. Huge, when the economy was recovering from 2004 to 2006, they underestimated by 10.6, 6.8, and 5.8 percentage points. And then, when Venezuela had a big devaluation in January of 2010, the press said that inflation was going to go to 60%. And as we'll see, there was only a small increase in inflation, and then it didn't even last half a year, and then it went down. Okay. So it's always a disaster is always right around the corner if you're following the Venezuelan economy. And it hasn't happened. There's only been 2 recessions in the last decade.
One was caused by the opposition oil strike in 2002 and 2003, which devastated the economy, and the other was caused by the world recession in 2009 and the first half of 2010. Now here you can see it, probably this graph is better. You can see on this graph the progress of the economy. Yeah, this one. So here is the oil strike. You see the crash of the economy. And then, of course, when the oil strike ends, very rapid growth. At this point, in the middle of 2004, it reaches the level that it was before the strike. And so when I look at Venezuela and how they have done, if I look at the Chavez years, I always start from here, because it's not fair to hold the government responsible for when they didn't control oil. They could not do anything. And in fact, the oil was controlled by the people who were trying to use it to overthrow the government, as you know. And so this is the proper starting point for looking at social and economic indicators for Venezuela. If you started here, of course, that would be giving too much to the government, okay? That isn't really fair. That would be giving too much if you start here. So here is a fair point. And if you look at from here to the present, you know, you have very good growth. The economy grew on a per person basis, per capita basis, at 2.5% annually, which is good. Poverty was cut by half. Extreme poverty was cut by about 70%, and that includes only cash income. That doesn't include the vastly increased access to education and health care, for example. So all of these things, the economy performed very well. Of course, there was a recession here, and there I think the government made a mistake. They could have avoided a lot of this recession with a counter-cyclical policy, that is, with more stimulus, but they didn't do it, and I don't think I'm hoping they won't make that mistake again. But nonetheless, they still come out. They still did very well in terms of growth and the major social indicators. Now, the question is, what about the recovery, the current recovery? So, since 2010, middle of 2010 is when the economy started to recover from the last recession, the one that was brought on by the world economy. And it's almost 3 years. And here's something you don't see very much. Growth was accelerating during this time. You can see it here. Let's see, back. So you can see growth was accelerating to 5.6% for last year, and yet you'll see when we look at inflation, it was falling the whole time. Not the whole time. There were bumps, but it was falling, and it fell last summer. You had 3 months with an annual rate of 13.7%. So this shows that it is possible in Venezuela to have, for the economy to grow at a good pace and still bring down inflation. Okay, now when you read the press, you see they're always talking about unsustainable. The economy is unsustainable, and what they're trying to say, there's two things. They're trying to say that Venezuela is either going to have a balance of payments crisis, or it's going to have a debt crisis, or both. Okay? That is the general theory of the unsustainability. So here, how do you look at debt? Now, the standard way you see debt in the press is you see debt as a percentage of the economy. Debt
divided by GDP. Okay? Now, that's okay for some purposes, and if you used only that in Venezuela, it looks pretty good. I mean, the last figures for debt to GDP for Venezuela is only, 60, 61, 62%. But I am looking at a more strict standard, okay? In other words, a more difficult one. I want to say, well, really, because debt to GDP isn't always the best measure. For example, in Japan, you have a debt of 220% of GDP, and it's not a problem. In the United States, it's over 100% of GDP, and we are only paying not even 1% of our national income in debt service. And we have the lowest debt service we've had for 60 years, so we don't have any debt problem either. So to look at the debt, you really want to divide it into foreign and domestic debt, and you want to see what is the burden, what's the burden of that debt in terms of what the country has to pay for that debt. That's what really matters. So that's what I'm doing here. You look at the foreign debt, that's the more important one. And you say how much, because Venezuela is getting its income in dollars from oil, and it pays the foreign debt service in dollars. And if you and then you look at the domestic debt, that's a different measure. So let's look at the foreign debt first. Okay, this one. So here is the foreign debt measured as a percent, not of GDP, but of oil, of dollar public sector export earnings. Okay? It's measured as in other words, the revenue of the government from oil. If you took this as a percent of GDP, it's much smaller. This 3.4% here, or 4.1 of export earnings for 2012, it would be only, a little over 1% of the country's economy. But I think it's more accurate to use it as a percent of dollar earnings. So nothing too terrible here. These are the principal payments. This is just to show that they don't have any crisis of a big amount of debt coming due all at once. And they don't. It doesn't matter. Here's the internal debt. Now here you want to look at both the interest burden, which is down here. That's the percent of GDP that the government pays internally in interest. So you can see it's very small, and it's still small, even though the debt has grown a lot. Still small. I mean, it's 11% of GDP, but you can see it's more than doubled in the last few years. Why are the interest payments so low? Because Venezuela's government can borrow internally at real interest rates that are very low. They're borrowing at very often less than the rate of inflation, or just about the rate of inflation. So as a percent of the economy, the interest payments are not serious. They can borrow all they want domestically. Now, we'll get to, if we have more time, we'll see whether that's a good idea or not. Well, I actually think they should pay more domestically in interest rate in order to keep more capital in the country. I think they might be better off. But right now, they're able to borrow as much as they want domestically at real rates that are, close to zero. Okay? Real interest rate after inflation. Okay, so the domestic debt is not a problem at all. And it isn't going to be. So what about PDVSA? Now, PDVSA is a separate entity. It isn't the government. So the PDVSA bonds are not government bonds. They're paid by PDVSA. So there's a question of whether you would include the PDVSA debt in the government debt. I would say no. But you can see it doesn't change it too much. I mean, it's more. So this is, again, percent of export earnings, not GDP. Again, so this would be less than 1% of Venezuela's GDP in interest payments on the PDVSA debt.
This has probably grown. This is figures from last year. There was spending, in the election that was a lot. So I would imagine these are bigger. But they're still not anywhere near the range where you would say the country is going to run into a debt problem. These are still relatively small numbers. Just to give you an example. Okay, so all the debt we've added up so far, the foreign debt is about, we've gotten to about 2% of GDP in terms of debt service. And if you add in the domestic debt, it's 2.6. Greece was 6.8 when they ran into trouble. Jamaica was 17, percent of GDP. So Venezuela's debt compared to countries that get in trouble, the burden is not very big. It's small. Okay. The last thing, before I go on, is China. Venezuela has also borrowed from China. Since 2007, they borrowed $36 billion from China. They borrowed $20 billion at very low interest rates, less than 3%, very low. And so how much did they pay an interest rate to China in 2012? About 0.5% of GDP, okay? So that doesn't change the picture either. Most of the China borrowing has already been paid back. But I want to mention that China borrowing is very important because China is committed to Venezuela. They say that Venezuela is what they consider a strategic partner. So this is another reason why Venezuela is not going to have a balance of payments crisis, because China is not going to let that government collapse and let the largest oil reserves in the world go back to the United States, which is what would happen if the opposition won. So you see, it's very interesting politically. What the United States has done by making Venezuela into an enemy state and by trying to overthrow the government in 2002 and all the terrible things they have done since then, they have convinced other countries like China and Russia, countries with trillions of dollars of reserves, that this is a very important government that they want to help, okay? And that doesn't mean they're going to give them a blank check. But they are committed. I believe that. And I wish they were more committed, to tell you the truth, because there's more that they could do for very little money. It wouldn't cost them anything, really. But they are still, I think, committed. So that's part of the story, too. Now, just to get to the last question of sustainability, is the current account balance. So you can see that Venezuela, here was the recession. That's why they got scared when oil prices collapsed in the last quarter of 2008. That was the only time they really ran a deficit. And they should have just ignored it, but they didn't know, because they didn't know how permanent it was going to be. Okay? Oil prices recovered, and then they had huge current account surpluses. No problem. Until last year, you can see they finally hit zero, because imports rose, and this is a problem. And it's not a huge problem because after the devaluation, even the IMF is projecting this current account will go back into surplus this year. Okay? And mostly because it reduces imports. So this is a problem that they have. Imports grow very rapidly with the economy, and they also have a problem of capital flight.
You know, a lot of people take their money out of the country, and a lot of them unnecessarily, too. They just think that the domestic currency is worthless. You have the same problem in Argentina. You have the media and everybody in the opposition. That'll be fine. It's trying to convince people that they should get out of the currency. And in reality, there's some reason for it. Obviously, the currency over time has been devalued, but you can make much more money in the country, especially if you're a business person. You can make much more money in the country through profits, because those are going up with inflation. Your prices are going up with inflation domestically. You can make much more money than you can by going to the black market and paying a huge amount of money for dollars and then waiting years for the next devaluation. So it doesn't make economic sense for a lot of people who are going to the black market. But it is a problem, and that's one of the problems they have to resolve. And so I'm just going to spend the last few minutes on the problems that they have to resolve in order to stay on a steady growth path. I think most importantly, they have to keep the economy growing. And this, I think, they can do as they did last year. Last year they did it, a lot of it with construction. Okay? The problem is the import component of that was very high. Okay? So the government was building houses, but they were paying the Chinese to do it, and the materials. And so they have to really move towards using more domestic resources and labor for these public works. But they can definitely do that, and as I said, they can borrow in domestic currency with no problem. Some of the other things they have to do, I'm going to skip to the conclusion here. Did I get, oh, it's this. Okay. So, the major problem they have besides maintaining growth and employment, and unemployment, by the way, it was 8% last year. It was 14.5% when Chavez took office. That is the main reason why poverty fell. It wasn't because of government programs. It was the private. Most of the employment increases took place in the private sector, and that is how poverty was reduced, by maintaining this economic growth that they had during most of the last decade. Now, they also have to stabilize the exchange rate, bring down inflation, and eliminate the shortages they've had in the last 6 months. This is why the election was close, because you had a big increase in inflation. Let me just show you that for 1 minute. There. This is the consumer price index in Caracas. Okay, so you can see that here was the peak right before the recession of 2009, and then it comes down. It has a jump because of the devaluation, but then look at how it falls. This is what I was saying before. It's falling all the way to last summer, even as the growth of the economy is accelerating. Then what happened is they messed up the foreign exchange system after the election. That's where the inflation comes from. Okay, I will conclude now. That's where the inflation problem has come from in the last few months. It's come from the foreign exchange system. So they need to stabilize the foreign exchange system. They need to reduce inflation gradually. And I think these things are possible, but it depends whether the government is going to have the right policies in the next year or two. I'll stop there. Thanks. Obrigado, Mark. Tem muito dado, só espero que o... Ops, desculpa. Ok. Está meio com ruído. Espero que o nosso sócio, o professor Vitor Leonardo, não escreva mais uma peça destrutiva com os dados aqui do Mark. Então, agora o caso Eduardo vai fazer a sua apresentação. Bom, primeira coisa, muito obrigado ao Centro Celso Furtado por esse convite. É uma honra muito grande
estar numa mesa dessas com o Mark, que eu conheci pessoalmente hoje, mas conheço muito dos seus trabalhos, que eu uso intensamente nas minhas aulas. Então é um privilégio falar para uma plateia dessa, inclusive o Pedro, nosso colega querido aí de muito tempo, aqui presente também. Muito feliz em estar aqui nesse ambiente e agradeço muito ao Centro pelo convite. Eu trabalho bastante com a economia de América Latina no enfoque não exatamente conjuntural. Eu tenho trabalhado mais na linha dos desenvolvimentos de longo prazo, das questões macroeconômicas de longo e de médio prazo, e a minha exposição vai ser bastante diferente do foco do que Mark fez aqui. Vou pegar mais algumas questões de fundo a respeito da economia venezuelana e de como nós podemos pensar o legado do período Chávez e os desafios que estão colocados aqui para frente. Eu me deparei com esse estudo a respeito da Venezuela por esse convite de Ricardo Bielchowski para fazer parte do grupo que preparou esse livro, que está meio enroscado, mas eu espero que acabe saindo, pelo menos prometeram que sairá esse ano, em que eu fiquei encarregado desse capítulo sobre a Venezuela e fui estudar a economia venezuelana. Tentei fazer o melhor estudo possível e me deparei com uma dificuldade muito grande que eu compartilho com vocês, que é o fato que o debate econômico sobre a Venezuela é polarizado de uma tal forma hoje em dia que nós temos grandes dificuldades de encontrar pontes entre os autores que tratam dos problemas. Então, da mesma maneira que existe uma enorme prevenção contrária ao chavismo, às políticas do governo Chávez, que está na imprensa, como todos nós sabemos, também do lado dos defensores do modelo existe uma dificuldade muito grande de tratar de questões concretas, de questões específicas, de problemas que a trajetória colocou. Eu uso muito os trabalhos do Mark porque é uma linha de investigação simpática ao governo da Venezuela, obviamente, isso está evidente, e ao mesmo tempo bastante sensata e serena, coisa que é difícil de encontrar entre venezuelanos. As polarizações são muito fortes. E essa exposição que eu estou fazendo aqui, como eu disse a vocês, resulta em grande parte desse estudo que eu fiz. Nesse estudo eu tive uma descoberta absolutamente fascinante para mim, que foi reler o texto do Celso Furtado, do nosso querido e grande líder, né, intelectual para os economistas brasileiros, a respeito da Venezuela, feita em 57, que foi publicado só agora, em que ele antecipa com uma clareza absolutamente impressionante os desenvolvimentos posteriores que a Venezuela teve, trabalhando com uma base de dados muito restrita. Essa é uma leitura indispensável que, infelizmente, os próprios economistas venezuelanos não conheciam, porque esse texto, como vocês todos sabem, ficou inédito durante bastante tempo. E foi uma descoberta muito feliz de saber que eu gostava muito de Celso Furtado e fiquei gostando ainda mais, intelectualmente, pela modéstia, pela argúcia, né? A capacidade de... É uma leitura absolutamente indispensável. Bom, entrando diretamente no assunto, a pergunta que se fez aqui era o seguinte: perspectivas da economia venezuelana na era pós-Chávez, como é que a gente vê isso, etc. Eu resumo a minha posição dizendo o seguinte: a minha posição é de grande preocupação. Este é o ponto que sintetiza o que eu penso hoje. Uma preocupação muito grande de que se percam os avanços conseguidos nesses anos, especialmente em termos de bem-estar, de melhoria das condições de vida do povo da Venezuela, que é um legado enorme, os dados estão aí, são eloquentes, ninguém precisa ficar repetindo aqui, e a preocupação vem do fato de que, pelo meu entendimento, a economia venezuelana apresenta hoje desequilíbrios importantes, problemas muito sérios no seu quadro macroeconômico, de curto prazo, que eu não sei como o governo vai equacionar, o novo governo, e apresenta dificuldades muito grandes para superar a herança do passado, que é um modelo rentista, que se consolidou a partir da década de 40, mas que estava prenunciado nos anos 30, e que, de fato, levou a economia venezuelana a um comportamento singular na América Latina, que é um dos poucos casos de regressão econômica efetiva no continente. Se nós compararmos os níveis de PIB per capita, de renda per capita da Venezuela nos anos 50 para cá, nós vemos um país que empobreceu de uma forma impressionante em todos os critérios que se possam colocar, né? Hoje em dia, com todos os avanços da era Chávez, a Venezuela recuperou em parte as perdas, mas ainda é um país que secularmente mostra um recuo enorme. Este recuo é entendido, em grande parte, como sendo produto desta configuração econômica baseada no rentismo petroleiro, que eu vou tratar um pouco depois. Muito bem, olhando o quadro de curto prazo, conjuntural da Venezuela, o que me leva a pensar que há desequilíbrios importantes e difíceis de equacionar é principalmente a situação cambial do país. Um dos problemas que me parecem complicados na análise da Venezuela feita pelos pró-chavistas, vamos chamar assim, pelos simpáticos ao governo,
é não levar na devida conta o fato de que a Venezuela a Venezuela foi beneficiada do mesmo jeito que o Brasil por uma bonança externa durante os anos 2000 que poucas vezes houve na história, certo? Dificilmente a Venezuela teve um período de preços de petróleo tão favoráveis quanto teve neste período. Do mesmo jeito que o Brasil, certo? Os sucessos econômicos que nós conseguimos dependeram em grande parte das medidas acertadas dos governos tomados neste período, mas certamente não podem ser explicadas sem um cenário que para a América Latina é absolutamente inusitado. Certo? Nós temos praticamente 10 anos seguidos de preços de commodities em níveis muito altos, um ciclo de alta prolongado, uma liquidez internacional muito abundante, taxas de juros ineditamente baixas, isso nunca houve. E nem a crise interrompeu isto, né? Porque a crise de 2008, uma vez superada em 2009, repôs o quadro internacional anterior que nós temos hoje, que é praticamente o mesmo de 2007. Então, este cenário tão favorável tem que ser levado em conta quando se faz a avaliação das políticas, inclusive porque nós sabemos que isto não é duradouro, ou pelo menos isto não é para sempre, isto pode durar muito, né? Os ciclos de altas de commodities, esse não é o primeiro, eles podem durar 20 anos, podem durar 30 anos, mas eles acabam. Esta é a experiência que se pode tirar de 150 anos de observações feitas a respeito disso. Então, dentro deste contexto, o fato de a economia venezuelana apresentar dificuldades cambiais é algo, no mínimo, inusitado. É muito difícil de compreender isto. Certo? De onde vem esta questão? Há um problema que eu nunca consegui compreender inteiramente por falta de informações, que é o motivo pelos quais a produção de petróleo caiu, se reduz. A PDVSA produz menos e exporta menos petróleo. As informações que nós conseguimos obter daqui a respeito da PDVSA são muito fragmentadas, a contabilidade é muito confusa, não se consegue saber claramente o que acontece, pelo menos as tentativas que eu fiz no pouco tempo que eu dispus para isto não levaram a grandes resultados. A produção de petróleo não cresce. O país tem dificuldade de caixa em dólares, o que é um problema sério. Estas relações de empréstimo com a China são complicadas, do ponto de vista geopolítico, são muito importantes. Tudo bem, não vou acrescentar nada nisso, que não é o meu tema. Inclusive, eu estou de acordo com o que foi dito aqui, da segurança do governo, de segurança da Venezuela, isso é muito importante. Porém, a Venezuela está pagando em petróleo, tanto quanto eu sei, certo? E isto gera, possivelmente, um agravamento dos problemas de caixa para o país, porque são receitas de petróleo que não vão entrar no país no nível em que vinham entrando. Então, este problema de câmbio é muito difícil de ser entendido. Quando a Venezuela impôs controles cambiais com a criação do CADIV em 2003, logo depois do golpe do Levante, enfim, da tentativa de quebrar o país com o lockout da PDVSA, isso era bastante compreensível. E isso ter perdurado ao longo de tantos anos, para qualquer observador externo, é algo que chama muito a atenção. O balanço de pagamentos da Venezuela apresenta uma fisionomia que também é difícil de se entender, né? A Venezuela tem um superávit de transações correntes crônico, muito alto, a tabela que Mark colocou aqui mostra isso muito bem, porém apresenta uma saída de capitais pela conta financeira permanente, que nós não conseguimos abrir isto, entender claramente onde é que está isto aqui. Possivelmente é um instrumento de política externa, possivelmente é a sustentação do regime cubano, são créditos dados no Caribe pela Venezuela. Muito bem. Em que condições isso está sendo feito, em que retorno isso vai ter para o país, é um problema sério, na hipótese de que o país passe a ter déficit de transações correntes, como está apontando agora. O momento é este, né? A Venezuela está na iminência de ter uma posição deficitária em transações correntes, com uma posição deficitária na conta de capitais, na conta financeira. Esta combinação, para a nossa memória de economistas latino-americanos, ela é muito preocupante. Esse é um ponto que me parece bastante relevante para esta conceituação, essa posição que eu mencionei aqui de preocupação em relação ao futuro da política econômica. Outro problema que acho que me parece bastante complicado é a questão do desabastecimento, certo? Que também nós temos poucas informações a respeito. O que eu conheço é pouco, é insuficiente, mas é o que se comenta, se lê, se ouve, se fala, e as pessoas que vão lá dizem, e etc., né? A política de conter a inflação por este caminho, certo? De tabelar os preços básicos, de estimular a diversificação de produtos, etc. e tal,
me parece que vai contra a percepção que eu tenho, que faz parte das preocupações, isto vai contra a ideia de superar o modelo rentista, de efetivamente criar uma estrutura produtiva capaz de se reproduzir, de ter autonomia, enfim, de dar à Venezuela um tecido econômico produtivo que independa do petróleo. Essa informação de que a Venezuela continua importando mais da metade dos seus alimentos, que importa praticamente a totalidade dos bens de consumo, enfim, a totalidade é um exagero, uma parcela enorme dos bens de consumo, dos bens intermediários, ou seja, o país é mais dependente de petróleo do que ele foi no passado, neste aspecto, e a estrutura produtiva não dá sinais de que seja capaz efetivamente de caminhar por conta própria, e essas distorções do sistema de preços, tanto quanto nós entendemos de uma estrutura econômica de mercado, de uma estrutura econômico-capitalista, que é o que existe na Venezuela, isso é sintoma de que as coisas têm problemas nesta área, certo? E que não estão muito fáceis de serem corrigidas, de serem equacionadas. Por fim, existe uma dúvida enorme que eu não sei como resolver a respeito do quadro das finanças públicas venezuelanas. Certo? A decisão tomada pelo governo Chávez, e que já tinha sido discutida no passado, de transformar a PDVSA numa espécie de governo paralelo na realização das políticas sociais, coloca uma dificuldade de análise para um observador de fora que é quase insuperável. Então, quando nós pensamos em gastos públicos na Venezuela, nós temos, evidentemente, as políticas oficiais, todas elas colocadas lá, e nós temos as missões que são fundamentais, importantíssimas na redução da pobreza, na melhoria das condições de vida, e que são executadas diretamente pela própria empresa. E nunca consegui entender bem financeiramente como é que isso se passa dentro da empresa por falta de informações. Talvez eu devesse ter procurado mais ou tentado, mas nas condições em que a gente trabalha no Brasil, essas coisas vão e voltam e a gente tem várias atribuições e tal. Manifesto aqui a minha preocupação com este aspecto, certo? Nós não sabemos bem como que se dá a utilização dos recursos da empresa, como é que isto afeta a própria situação da empresa, como é que ela funciona em si, a partir das atribuições que ela recebeu, que não são típicas de uma empresa petroleira, certo? Não parece razoável supor que uma empresa de petróleo seja organizadora de políticas sociais. Isso é estranho. Pode ser uma excelente solução do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo da situação da empresa, isso não parece algo muito simples. Bom, estas são as preocupações de curto prazo que eu estou colocando aqui de modo muito resumido. No que se refere ao longo prazo, e é o tema que eu quero falar aqui para terminar, isso que se chama de modelo rentista venezuelano, que, como eu mencionei no início, foi muito bem analisado por Celso Furtado nos anos 50, com outro nome, essa designação se criou na Venezuela bem depois. Furtado chamava isso de subdesenvolvimento com abundância de divisas, né, que é o nome que está lá no livro que foi publicado com o trabalho dele. É uma situação absolutamente singular que a Venezuela apresentava na América Latina. Certo? Um país onde não havia nenhuma restrição cambial, no geral, pelo contrário, e que a partir daí montou uma estrutura econômica que está toda calcada nisso. Certo? Nós não podemos falar na Venezuela de uma doença holandesa, no sentido de que ela seja um episódio. A Venezuela é um país de câmbio sobrevalorizado desde a década de 1930. São 80 anos de câmbio valorizado em termos reais. E que agora foi retomada no período Chávez. O período Chávez voltou a ser um período de câmbio real valorizado. Ou seja, há uma tradição na Venezuela de se usar a valorização do câmbio como instrumento de política econômica e de sustentação do Estado, que atravessou décadas durante todo esse tempo, e que teve como contrapartida, que está brilhantemente exposto no trabalho de Furtado, brilhantemente exposto nos trabalhos de quem teorizou sob este nome de capitalismo rentístico, Momer, Batista e outros tantos que estudam esse processo, como um modelo econômico em que efetivamente as estruturas produtivas não petróleo, elas têm uma enorme dificuldade de se organizar de maneira rentável, sustentável, de maneira que se possa reproduzir, o que levou justamente à atrofia de todas essas estruturas, com exceção daquelas que estão diretamente vinculadas aos bens não comercializáveis, à demanda interna, como é o caso da construção civil, da infraestrutura, das obras urbanas e por aí adiante. Isto está lá, em Celso Furtado, está lá no Momer e outros, e nós não conseguimos ver que este período de mais de 10 anos do presidente Chávez tenha mudado isto, embora isto fosse um objetivo de governo,
certo? O diagnóstico, tudo que a gente consegue ler sobre as políticas econômicas do período Chávez, há uma consciência muito clara de que o rentismo é um problema a ser superado e, na prática, não vejo evidências de que isso tenha ocorrido, de que isso tenha sido conseguido. A Venezuela hoje em dia tem mais de 90% da sua pauta exportadora em petróleo, continua importando todos os itens básicos e mantendo essas questões que eu já mencionei. Por fim, eu queria terminar fazendo duas ponderações aqui, não é uma ponderação. O que é que eu estou preocupado em entender na Venezuela? Como é que eu estou trabalhando? Eu sou professor universitário, oriento alunos, trabalho com meus colegas, etc. e tal. Eu vejo da experiência venezuelana duas grandes linhas de pesquisa que me preocupam muito. Uma delas é entender qual é a economia política, quais são as opções políticas dos governos reformistas na América Latina. Eu digo reformistas o seguinte, embora o governo Chávez tenha dito que é socialismo no século XXI, é um governo capitalista, é um país capitalista, é um país que está organizado de acordo com as leis de mercado, com as regras de mercado, então eu capitulo isso como uma experiência reformista. Essas experiências enfrentam enormes dificuldades no tratamento da sua sustentação econômica. Eu não compreendo como é que se pode superar o rentismo, como é que se pode superar os problemas históricos da Venezuela num clima em que se anuncia o governo como sendo socialista, num clima de confrontação tão violento, tão amplo, de cisão tão profunda do país. Eu não compreendo como é que daí vai resultar a formação de uma estrutura produtiva capitalista de mercado, autossustentada, capaz de trabalhar com metas, com produtividade, que é o que seria, o que seria a superação do rentismo. Então, esse problema das grandes experiências de natureza reformista na América Latina é uma pauta que nós deveríamos estudar mais. Eu, pelo menos, estou convencido que isso nós deveríamos fazer. Por que essas experiências encontram problemas? Por que a condução exitosa que a Argentina teve durante um período do governo Kirchner, no enfrentamento da moratória, etc., levou a uma desorganização econômica das proporções que nós estamos vendo atualmente lá. E a segunda questão é o problema dos recursos naturais na América Latina. Certo? Nós somos, isso não é novidade nenhuma, um continente que é basicamente toda a América Latina, com uma pequena exceção do Caribe, com a dotação de recursos naturais absolutamente fantástica, certo? E nós ainda não conseguimos encontrar nos nossos países caminhos muito consensuais, seguros, de transformar de fato esta riqueza natural num processo de melhoria generalizada de condições de vida, desenvolvimento tecnológico, etc. e tal. Não estou dizendo aqui nenhuma novidade, todos nós sabemos disso, mas a questão é que nós estamos há 10 anos na melhor bonança que nós tivemos nas últimas décadas, e o balanço que nós podemos fazer desta bonança, ele ainda é um balanço bastante modesto. Certo? Alguns dos países que tiveram maior crescimento por conta da exportação de recursos naturais, como é o caso notável do Peru, têm problemas sociais gravíssimos. Outros que tiveram um enorme crescimento econômico por causa disso, como é o caso do Brasil, enfrentam dificuldades enormes de retomar o crescimento. A Venezuela apresenta esse conjunto de problemas que eu mencionei aqui. Então, me parece que este é um tema de reflexão que nos interessa enormemente. O que é que nossos países tem a aprender de sua experiência com essa enorme dotação de recursos naturais e o que é que nós devemos estudar e devemos propor. É em boa hora que vocês têm essa proposta de realmente avançar mais em ser um centro mais propositivo. Eu fiquei muito feliz em saber disso, eu não sabia, não acompanho o site com a presteza que você propôs, mas passarei a fazê-lo, com mais regularidade. E é um convite muito importante, eu saio daqui com esta convicção mais aprofundado. Quero aproveitar e me desculpar com vocês que eu não vou poder ficar aqui à tarde, participar do evento, embora eu gostaria. Quando fui convidado eu já tinha uma agenda acadêmica, tem uma banca hoje à tarde que eu tenho que ir, porque senão o aluno perde o prazo, eu não consegui substituto e eu tenho que voltar para São Paulo. Então é uma pena, mas eu ia mencionar no começo, mas menciono agora e me desculpo e agradeço mais uma vez. Bom, eu acho que o Mark tem umas observações a fazer, talvez, um back and forth aqui, uma troca. Alguém tem mais algumas coisinhas, perguntas que queira passar para... Por escrito, por favor, ali, se tiver alguém. Ah, sim, vou botar, enquanto ele fala, eu vou botar o site daqui do CEPR. Have some comments. Ok.
I agree with most of what Carlos said. You know, Venezuela has not made progress, for example, diversifying away from oil. It hasn't. I mean, the numbers on the exports. You know, when they say Venezuela is 96% of their exports are oil, that is true. But the difference between that and 20 years ago, when it was like 78%, is not. That's all due to the price of oil. That's not a difference in the actual physical exports. So people should know that when you see those figures. But it is true, though. They have not diversified away from oil. They haven't gotten anywhere in terms of a development strategy. They import way too much, although not as much as most people think. You know, only about 23% of the Venezuelan economy is imports. So it's not as big as what a lot of people think it is, but it is way too much, especially in the goods sector and in food, as you mentioned. The overvalued currency, I was going to show that. The graph that I didn't show. It is a problem, but that also has been, and I've criticized the government that for many years now, and but it actually has come down quite a bit from the last two devaluations. Here, you can do it here. I didn't get to show this slide, but just to show it, this is using the IMF's measure of valuation. It's basically a purchasing power parity, implicit exchange rate based on purchasing power parity measures. And you can see Venezuela is not far from most countries, and in fact it's a lot less overvalued than Brazil's currency. And I think it still is, because Venezuela just had a devaluation, Brazil had a depreciation, but I think Venezuela is still much less overvalued currency than Brazil's. And so it is overvalued, though completely. Well, so is Brazil's. I mean, they're both overvalued from the point of view of any kind of industrial development, right? And so, but I have to say, I want to say one thing about this problem of development here, because it's an appropriate place to say it. I think that, you know, I'm a big supporter of industrial policies and development policies, and I think that's one of the great tragedies of the last 30 years, that these have used to be the norm in developing countries, and then they disappeared in the neoliberal era, and they're just starting to come back in a lot of developing countries. I mean, some of them kept some, but, in Latin America. I mean, Brazil had almost no growth, about 0.5% annually per capita from 1980 to 2003. Okay, 23 years of almost no growth in per capita income, okay, which is what matters for living standards. But if I were to explain that, I would say part of it is due to the abandonment of development strategies, but the biggest part is macroeconomic policies, monetary, fiscal, and then, of course, exchange rate. I think that if you get those three policies right, even without a development strategy, you can make some progress. And so that's my view of development. That doesn't mean I play down the policies. I mean, as I said, you look at any country in the world that's gotten anywhere, they had industrial policies, they had protection, they had all the things that were necessary, but you can still, depending on your stage of development, if you get your macro policies right, and that's what's been wrong mostly in Latin America, and I think that in the last decade, that has also improved. So, that's most of what I would say. I agree totally, by the way, on the framework of public finances, the problem of using PDVSA for a government. Venezuela does not have much of a functioning government. I mean, that's why I always laugh when people call it authoritarian, because it's an anarchist state. There's no way
that the state can be authoritarian. They would have to have a lot more administrative capacity to be anything approaching an authoritarian state. And so they have gotten around this through the misiones, because they could not change the healthcare, the ministry, so they provided healthcare outside of it. They've gotten around it, using PDVSA for everything that they can use it for, because it's a functioning organization. And so this is a problem. They have to build a state. This is one of the biggest problems that they have going forward. Uma pergunta aqui, acho que Mark. Não, só fazer a propaganda aqui do site, só para... Não é do Mark, esse não é o meu, não. Oh, cadê o site? Ups. Esse é o site, o CEPR.net. Não vão no org, não, que o org é o contrário do que o net fala, entendeu? Tem cuidado. Então, tem dois, CEPR.org e o CEPR.net. Então, toma cuidado, é NET no final. Eu tenho uma pergunta para você aqui, para os speakers aqui, que o valor do déficit fiscal venezuelano tem dados que oscilam entre 7% e 17%. Existe uma estimativa entre esses números, qual seja o valor real, que possa ter uma estimativa inferior de 7%, uma de 17%? Afinal de contas, qual é o real valor que você, na sua avaliação? Yeah, that's okay. That depends on what you include. If you see the IMF just this year increased its estimate of the fiscal deficit of Venezuela. I haven't gotten to talk to them yet. It's just 2 weeks ago. They changed it because it seems to me they must be counting the PDVSA debt. PDVSA deficit. So there was some very heavy borrowing from PDVSA last year. So it really depends what you include. If you include just the government fiscal deficit, I think it was somewhere, I mean, the last figures we had that were good from the IMF were 7.4% for 2012. But I think it was bigger than that. And then, of course, if you count the PDVSA debt, it's much bigger. Borrowing, it's much bigger. But I don't think it's really fair to count those two, because they are separate debts. And whether PDVSA can pay its debt is not guaranteed by the government. So whether PDVSA can pay its debt is a separate question from whether the government can pay its debt. Ok, mas só uma coisa também, colocar PDVSA que tem... Marca, please. Oh, yeah. Sorry. Não, colocar a PDVSA que tem um plano de investimento que é privado, junto com, como se fosse um déficit público. Qualquer empresa grande tem déficit. Ela se endivida para poder investir. É meio complicado, né? Mas, por outro lado, a PDVSA também faz gasto social. Então, essa ambiguidade dificulta a própria contabilidade, né? Acho que... Bom, mais alguém? Uma pergunta?